Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakaripo pano pazimunyuzi update abo patakakubatira maupdate akasiyana siyana. Muzuva ranhasi tiri kuona youth league yebato reZANU-PF kusanganisira inolidwa naBospara vari kujamuka vachiti wekino Chivhayo munomuziva kubva paseo ripi kusvika palevel ripi mukati mebato reZANU-PF. Vari kuudza futi vabereki maovetreni wakarwa hondo vari kuita sei vachitoti no zvinhu zvamakaendera kuhondo hazvisiri izvo. ZANU-PF yakatotengeswa yatomumaoko ezvigananda because ndo watocapture judiciary, ndo watocapture police, ndo wacapture kuarmy, ndo wacapture zvese. So ndo zvikwedza kutaurwa kunzi mune here zuva ramakamboona kudatagwirei achitungamirira mayuthi oro achimboitawo zvimwe zvinhu because tiri kuona kuti warikuda kuzama nepavanogona napo kuti vange vari vanopinda mubato reZANU-PF because tiri kuona kuti kudatagwirei akashandisa mari kuti apinde mupolitibhiro mucentral committee akashandisa makutukutu emari because tiri kuona kuti ndiye akasupply mota dzese dziedzedzi dziri kushandiswa mucentral committee. Ndo zvakazokonzeresa kuti anga achivhotiwa nevanhu vecentral committee uye pari kutonzi pakatoitika corruption. Tiri kuona futi kuti tungwarara muri yeZimbabwe. Ndofunga munoona kuti zvekupati uku sort of like uri presidential advisor and investment wati zvinopera but kune ma-institution asikaperi zvakafanana napolitibhiro anacentral committee. Ndosaka muri kuona natungwarara vari kuchema kuti vangu vachipinda mucentral committee because mucentral committee zvavafanana uyo ari kujeri anonzaniko Mike Chimombe ari kujeri but ichingori member yecentral committee. Anageza wakazongobudiswawo zvavo but iye aitozvoti ndiri member yecentral committee nyange ari kunzi anga akabudiswa muri yeZimbabwe but aitozvoti ndiri member yecentral committee. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona youth league iri kutaura iyo kutoti pakasanyasa kutaura zvinhu zvakanakisisa chaizvo ticharatidzira imo mukati mebato reZANU-PF. Sezvo tiri kuona kuti president Emerson Mnangagwa vakatopeta zverauro. Wazhinji vari kufungidzira kuti youth league iyi inenge yakabhekwa nana VP Chiwenga nana Anthem Sanyatwe nevamwe vanhu vakasiyana siyana naObert Mpofu mubato reZANU-PF because tiri kuona kuti bato reZANU-PF rane magroups. Kune groups riri kuda zvigananda koita groups riri kuda zvigananda. So tiri kuona kuti ava ndo watocreata magroups sort of like ana wekino Chivhayo pakatanga because ZANU-PF yange yakadivhaida zvayo but yange isinozonyanya kudivhaida sei zvayaita pari zvino. Ezvinezvi yanyanya kudivhaida kwacho muri yeZimbabwe yanyanya. So tira kuti tinzwe makomboredi muchasara muchinzwa pano but tisati tapinda makomboredi ava ndi president wekuBotswana vari munyika ino yeZimbabwe vari kutaura zvavari kutaura muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pari kunyorwa kunzi those opposition figures who are over ndo paifanira kumbotorwa advantage ana Nelson Chamisa wachimbogarawo pasi nana Duma ndokuti wabatsiwe nana Hakainde Hichilema nana Chibozi ndoye kusaidi kwavo but tiri kuona kuti muno pana pari kutwa umbimbi ndoga chaicho kutoti opposition kwacho vanenge vari kutorwisirana ukuru kutoti mukuru ndiani and opposition yakabva yazotodividwa nebato reZANU-PF nepamusaka pemari watoshata nekuti vanoda ukuru kubva kwati mari. Tiri kuona kuti mazuva pakafa vaMorgan Tsvangirai pakaita kurwisana kukurusa pakaita kudivhaidha kukurusa kuopposition ikoko nepamusaka pekuda ukuru. So chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka. About Duma Boko now you know statesmanship is different from being an opposition leader. Boko is now eating tiri kuona panapa because tiri kuona kuti akudyizana nana ndofunga makaona maspeech vanhu vanokota zveopposition kana rumwe opposition but akaona maspeech akataona naHakainde Hichilema inauguration yekuTanzania uko zvasikambotariswi kunzi zvinotaurwa neopposition izvozvo zvasikatombotariswi kunzi zvinotaurwa neopposition pakuinauguration yeku sort of like chazoisa futi imwe press yakaitwa strong speech yakaiswa na vice president Constantino Chiwenga nezuro kuBulawayo. So regedzei tinzwe waDuma Boko wachitaura. What is a revolution? Perry Anderson gives us some definition. He says a revolution is an episode of convulsive political transformation compressed in time and concentrated in target. What does this tell us? The revolution is not something pleasant. It's not a walk in the park. It's not a charming tea party. It involves blood and sweat. It involves grit and determination.
And it doesn't go on for an inordinate amount of time. We're not going to keep promising our people jobs, transformed lives and livelihoods for an inordinate amount of time and keep postponing. They'll get angry. They will get enraged. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika pano ari kuita achipindwa ndo zvinoitika muri yeZimbabwe. Toona kuti kana munhu achinge apinda chaizvo anenge atori ma1 chinotapira chiprezidendi chipozisheni regerai wakomana munoremara. Tiri kuona isu tinenge tichiziva kuti hapana go to Botswana and see if there is any different. Aiwa nyange wakasiyiwa bhozi tiri kutoshamisika kaa paBotswana dzimwe nyika dzakakomborewa bhozi tiri kuona kuti paBotswana inoenda chikoro mahara zvese everything zviri kushanda mabasa ariko but wakatosvika pakuti vice president ainge aripo but yakangosvika vachingopinda zvinhu zvakangonaka chimwe. So tiri kuona panapa leaders who can't deliver hide behind either too many hollow speeches or torturing their citizen. A good leader let results speak for themselves and people will love and follow naturally. Boko ndewe ma speech chete. But CC was be supposed to denounce ED in this home ground. It's out duty to keep. Muri yeZimbabwe tiri kuona apa ndo zuva rakagadzwa Perenzi Shiri achibviswa kumavuto achiendeswa kuMinister of Agriculture. Anova Perenzi Shiri ndiye akatanga nenhorwa yepfumvudza iya chirongwa chakabudirira zvikuru especially kumaruva. Vamunangagwa hameno wakaona muono upi then akabva atargetwa Perenzi Shiri. Takaona Perenzi Shiri akafa kufa kunorwadza muri yeZimbabwe uye ndo akatamba role nana VP Chiwenga yekuti vange vachibvisa President Robert Mugabe although yanga ikalidwa na Vice President toona na SB Moyo vakatamba role big role ipapo. So tiri kuona panapa vari kupiwa chenjedzo vamwe vanhu anatapfumanewa yava vanozviti kwanzi maalai uye ana alai. This was the day ED swore in Perenzi Shiri as Minister of Agriculture. ED wore a plastic smile well Shiri likely never released. He was being targeted with the deadly international band Nivoke. I warn Monda and Tafumani trust ED at your own risk. ED is a murderer. Turikuona muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika panapa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuti tiende kuna Sabu Kutemba Muliswa vari kutaura nenhau dzemasalaries. Vakazonyasa kuona kuti masalaries aya hazvina kumira zvakanaka. Masalaries aya anofanira kunge ari anokwidzirwa. So tiri kuona ndi Sabu Temba Muliswa panapa vari kutaura panapa kutoti until legislator being to get paid according to the regional and continental standard, they will remain a vulnerable arm of government. Turikuona panapa regedzai timbonzwa vachitaura panapa. Ndicho. One of the things that I want to educate the Zimbabweans about the members of parliament who they elect is that despite them being the ones who pass the budget for every expenditure of the fiscus, there are a group of people who suffer. And I say so because when I was in parliament, I was their leader in terms of fighting for the welfare. Fortunately for me, I did not really live from parliamentary revenue. No, I came in as a businessman and decided to represent people. The remuneration, so that you know, which is a shame to you. You expect people to work hard, you expect people not to be compromised, but that depends on their salaries, their remuneration. First of all, they're paid $300 per month in US dollars, 13,000 zig. And they're given an allowance of $50 per sitting. That's if there is a sitting. A benchmark has been done by Parliament to go to various countries, Kenya, Uganda, and all that, South Africa. And you look at the average being about 2,500 of what the other members of Parliament are paid.
So when one then says that, they're useless and they're compromised, you also have to look at what they get paid. They're given a housing allowance of $40,000, yet ministers are given $300,000 and all that, even more. They've got one car for 5 years. Ministers are given as many cars, one off-road and the other one, which is, which is not off-road. So with that, I thought Zimbabweans today, you would know that your legislators are paid $300 per month, 13,000 zig and 50 sitting allowance. That's it, there's a sitting allowance. How do they survive? How do they represent you well? How do they do their work without being compromised? Whenever something happens for MPs, which betters their welfare, there's a lot of noise. The MPs themselves, unfortunately, they pass the budget. They've never also done themselves a favor. And they must do that and make sure that they're well paid so that they are able to contribute effectively and represent people effectively. So, talking about the donation pledge, which Chivhayo pledged, he did not have to go through Parliament. He is allowed to go directly to the MPs and give them the money so that they can do whatever they can do in their constituencies. These people are responsible, and all you'd want for is accountability. But once a donation has been made to an MP, it is within the law. But donating to Parliament is also a different thing altogether. And unfortunately, Parliament did not respond. It was a pledge. I therefore say if intention was really good, it's a welcome development for the members of Parliament to be given a donation to develop their communities. And I think go ahead with that route, because you don't have to ask anybody for any authority. Just the same way he donates to everybody, he can equally donate to members of Parliament. And when programs are being done in constituencies, they go asking for donations. They are given donations and they account for them. I used to get some donations when I was a member of Parliament in Noto, and what I would do is account right back to the donor and say, thank you very much, this is how we spent the money. So I think it's unfair for you not to look at the welfare of your members of Parliament. muri yezimbabwe tichangoti werengei comment section zvishoma shoma tichiona kuti zvichange zvakamira sei. So tikuona pana paWellington ari kunyora achitoti MP are not representing us, are for the president, not for us. We didn't voted for them. You are given money for doing what just for selling others, speaking of behalf of the president, defending you, your angle. We know everything. Temba, God is for us. Oh, kwa umbori nembinga trikuona panapa. Comrade, you speak in forked tongues. You do release that yes of. So what do you say about the Constitution Amendment Bill number 3? Tirikuona pana vanyakwe Temba Mbiriswa vakataura zvakanaka, nyake zvakaita sei vanhu vachatombomuteereri. So tirikuona pana pakanyorwa kunzi nhai Temba, saka uchaita sei zvavava kuona kuti munhu wako uya haadi ED 2030 but uri kuda kutopindawo very soon. Uchaita sei zvavava kuona kuti kupinda kwaChiwenga hakuchina chichakonesa? Uchaita sei tungwarara wawaituka zvaakudiwa nemukuru kudarika kudata gwire uri pama 1?